Okay, still it is taking some time. Okay, but you guys can practice in your lab sessions these 3 commands. సో ఈ 3 కమాండ్స్ రన్ అవ్వాలంటే మనకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద ఏజీ మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ కమాండ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా, స్టాప్ ఏజెడ్ విఎం అని, స్టార్ట్ ఏజెడ్ విఎం అని. ఇక్కడ ఏంటంటే స్టాప్ అనేది కమాండ్, ఏజెడ్ అనేది మాడ్యూల్, అజ్యూర్ మాడ్యూల్స్ అంటారు వీటిని. సో ఫస్ట్ ఈ మాడ్యూల్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా వర్క్ అవ్వాలి అంటే కనుక. సో ఏంటి ఆ మాడ్యూల్స్ అంటే, లెట్స్ సీ దట్ కమాండ్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ హైఫన్, remove this one, so it's taking so much time, not sure how much time it will take. సో ఎందుకంటే మేబీ నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ నుంచి కూడా అలా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. విండోస్ రన్. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఓపెన్ చేయండి. ఓకేనా? రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇన్స్టాల్ హైఫన్ మాడ్యూల్. ఏ మాడ్యూల్? మాడ్యూల్ నేమ్ ఏంటి? నేమ్ ఏజెడ్. నేమ్ ఏజెడ్. తర్వాత సో ఇక్కడ ఎలో క్లాబర్ అని ఇవ్వాలి. ఎలో క్లాబర్. తర్వాత స్కోప్ ఏంటి? ఈ ఇన్స్టాలేషన్ అందరి యూజర్స్, ఈ పర్టికులర్ మెషిన్లో ఉన్న అందరికీ ఇవ్వాలా అనేది స్కోప్. సో ఈ కమాండ్ యూస్ చేసి మీరు ఫస్ట్ ఏజెడ్ మాడ్యూల్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఇట్ టేక్ సమ్ టైం. ఫస్ట్ టైం ఈ మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్ అవడానికి టైం పడుతుంది. తర్వాత ఇంపోర్ట్ హైఫన్ మాడ్యూల్. ఓకే, ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఏంటి? ఏజెడ్. తర్వాత సో ఈ మాడ్యూల్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే మీకు ఇక్కడ స్టార్ట్ హైఫన్ ఏజెడ్ విఎం ఇలా వస్తుంది కదా, రికమెండేషన్స్ వస్తున్నాయి కదా మీకు. ఇవేంటంటే జస్ట్ కమాండ్స్కి రికమెండేషన్స్ అనమాట. సో స్టార్ట్ హైఫన్ ఏజెడ్ విఎం తర్వాత ఏమేం కావాలి దీనికి? ఓకే, ఏం కావాలి? నేమ్ కావాలి. ఏ నేమ్? విఎం నేమ్ ఏంటి? తర్వాత సమ్ విఎం2. తర్వాత రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి? ఇట్లా లిస్ట్ చూపిస్తుంది కదా, రికమెండేషన్స్ ఫర్ యువర్ కమాండ్స్. ఓకే, సో ఇలా రావాలి అంటే కనుక మీరు ఈ మాడ్యూల్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండు కూడా ఈరోజు ట్రై చేయండి. ఓకే, ఏం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు? మాడ్యూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం, లాగిన్ కమాండ్ ఒకటి చెప్పుకున్నాం, లాగిన్ ఏజెడ్ అకౌంట్. తర్వాత స్టార్ట్ ఏజెడ్ విఎం, ఒక వర్చువల్ మెషిన్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే, అండ్ స్టాప్ ఏజెడ్ విఎం. సో ఈ 3 కమాండ్స్ చెప్పుకున్నాం మనం. సో ఇప్పుడు వర్చువల్ మెషిన్కి చూసాం, అలాగే స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆటోమేటిక్గా మీకు పవర్ షెల్ నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు, అలాగే వర్చువల్ మెషిన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఏదైనా రిసోర్స్ని మనం పవర్ షెల్ కమాండ్ నుంచి సింగిల్ లైన్ కమాండ్తో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ ఏజీ మాడ్యూల్స్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ హియర్. సో రియల్ టైంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్ వీ విల్ యూస్ పవర్ షెల్ కమాండ్ స్క్రిప్టింగ్ కావచ్చు, లేదంటే పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కావచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్ వీ విల్ యూస్ దిస్ స్క్రిప్టింగ్ టు క్రియేట్ ద రిసోర్సెస్. జనరల్గా ఇప్పుడు మనం చూపిస్తున్న కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం కావడం కోసం చూపిస్తున్నాం.
ఇక్కడ పోర్టల్కి వెళ్ళి ఈ రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేయడం అనేది మీకు అర్థం కావడం కోసం చూపిస్తున్నాం. రియల్ టైమ్ సినారియోస్లో ఎప్పుడైనా సరే మీకు పవర్ షెల్ కానీ వేరే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఏవైనా యూస్ చేస్తారు. ఏమేమి ఉన్నాయి? పవర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది. But most of the scenarios we will use PowerShell. Why? Because it is not required. It is inbuilt software for the Microsoft, right? So there is no. It's not required separate installation for it. So if you go for Python, you have to install PI script here. PI shell antaru, PyShell antaru. PowerShell ki etlagaithe PS పవర్ షెల్ ఉందో, విండోస్కి ఎలాగైతే పవర్ షెల్ ఉందో, అలాగే మీరు పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలంటే పైషెల్ అనే ఐడిఈ ఉంటుంది. ఆ పైషెల్ యూజ్ చేసుకొని మీరు స్క్రిప్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్ వీ విల్ యూజ్ పవర్ షెల్ because it will automatically, you can able to connect automatically by using with agent modules, and it is inbuilt software. It is not required to install separately again. And the most important point here is, if you want to install AG modules here inside your system, inside your operating system, it is required Windows 10 operating system in your machine. Otherwise you cannot able to install it. So make sure that when you are doing it, when you are installing AG modules, your operating system is Windows 10. Okay, so this is about PowerShell concepts here. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ కాన్సెప్ట్లో? సో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ 3 కమాండ్స్. ఇంతకుముందు ఇంకొక 2 కమాండ్స్ చెప్పినట్టున్నాం. న్యూ ఐటమ్ అనేది, సో అంటే ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద పవర్ షెల్ అనేది చూసాం. తర్వాత మనం ఈ 3 కమాండ్స్ చూసాం ఈరోజు. సో గైస్ ప్లీజ్ బీ ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ we will see how can you automatic in the sense పవర్ షెల్ నుంచి ఒక విఎంని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, పవర్ షెల్ నుంచి ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ కమింగ్ సెషన్లో చూస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫెమిలియర్ సమ్ కమాండ్స్, రైట్? సో ప్లీజ్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? విల్ సీ బ్లేడ్స్ హియర్ నౌ. యా, ఇప్పుడు విఎం లో మనం ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేసాము అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది మేడం? మనకి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసింది, డిలీట్ చేసింది, మోడిఫై చేసింది అన్ని అనేది చూద్దాం. అవన్నీ బ్లేడ్స్ చూసేటప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి కదా. యా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇది విండోస్ 10 ఉంది కాబట్టి మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాము. మరి లైనక్స్ ఓఎస్ ఉంటే యాక్సెస్ చేయగలమా మేడం? ఏది ఏమంటున్నారు? ఆర్డిపిలో లైనక్స్ ఉంటే అంటున్నారా? వర్చువల్ మెషిన్ లైనక్స్ లో ఉంటే యాక్సెస్ చేయొచ్చా అని అంటున్నారు, అంతేనా? కాదు మేడం, మనకి ఫిజికల్ సిస్టమ్ లో లైనక్స్ ఉంది మేడం. మనము మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ వర్చువల్ మెషిన్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు మేడం? లైనక్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం? ఆర్డిపి అనేది సిఎండి నుంచి, రన్ కమాండ్ నుంచి చేస్తున్నాం, అవునా? వన్ వే యూ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ఆర్డిపి వయా ఎంఎస్టిఎస్సి. ఓకే, సో there is another way. What is that way? You can able to go here and connect అని అన్నప్పుడు, ఆర్డిపి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు you can able to download RDP file, right? You can able to download RDP file so that you can able to see how can we connect like this. You can able to download file. సో దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు. ఓకే, యూ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. 2 ways. If you can able to access the run command, because I'm not sure about Linux machine, are you able to access this run application via your
Linux machine? Mani or Naveen? Who was asked this question? I am madam. Manikanta. Manikanta. కాదు మేడం. కనెక్ట్ అదే చెప్తున్నాను, మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనం ఆర్డిపిని ఎలా కనెక్ట్ చేసాం? హలో, ఆర్డిబి పోర్ట్ రన్ కమాండ్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం ఆర్డిపిని, అవునా? మీరు రన్ కమాండ్ ని లైనక్స్ మెషిన్ లో మీరు ఇట్లా ఓపెన్ చేయగలుగుతారా? లైనక్స్ మెషిన్ లో రన్ కమాండ్ ని ఓపెన్ చేయగలుగుతారా అని అడుగుతున్నాను. చేయగలుగుతాం మేడం. సో రన్ కమాండ్ యాక్సెస్ చేయగలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ విత్ ఆర్డిపి బై ప్రొవైడింగ్ దిస్ అడ్రస్, రైట్? సో వన్ వే ఇట్లా ఎంఎస్టిఎస్సి నుంచి కనెక్ట్ అవ్వడం. ఇంకొక వే ఏంటంటే ఈ ఆర్డిపి ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసి దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. కనెక్ట్ అని ఇస్తే ఇక్కడ మీరు ఈ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ ద పాస్వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ హియర్. క్లియర్ అయిందా మీ క్వశ్చన్? Any of the way you can able to do it, but the preferred way what we suggest is you can connect with via run command via mstsc propose చేస్తాం కనెక్ట్ అవ్వడానికి. You can able to connect either of the way. Okay, లైనక్స్ మెషిన్ అయితే ఆర్డిపి కనెక్ట్ అవ్వలేం, అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఏం లేదండి. జనరల్గా ఇట్ షుడ్ బి, because it is a cloud environment. Wherever you go you have to connect it. That is the main concept of here, right? So if it is a operating system, you have the physical machine, it is a Windows or it is a Linux, irrespective of operating system, you can able to connect your RDP connection because it is in the cloud. It's not required any operating system, but it is required an internet connection. That's it. And your virtual machine should be RDP port should be enabled. That is the concept here. So once your RDP port is enabled, you can able to connect it. If you are not able to connect, means the RDP port is not enabled or your virtual machine was not running. This is only two reasons you cannot able to connect it. Clear? Okay madam. Okay. సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? మ్యామ్ డిస్క్లో ప్రీమియం ఎస్ఎస్డి, స్టాండర్డ్ ఎస్ఎస్డి అని ఉన్నాయి కదా మ్యామ్. ఓకే, అవి అవి అంటే ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం మ్యామ్ ఇవి? సో ఇట్ ఈస్ హియర్ ప్రీమియం ఎస్ఎస్డి, స్టాండర్డ్ ఎస్ఎస్డి అంటే ఇప్పుడు ప్రీమియం ఎస్ఎస్డి ఆప్షన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమిస్తున్నారు, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎప్పుడైతే మీకు ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి క్రియేట్ చేస్తున్నారో అప్పుడు ప్రీమియం ఎస్ఎస్డి అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది క్రిటికల్ సినారియో. ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రిటికల్ సినారియో. ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ యాక్టివ్. ఓకే, సో ప్రీమియం ఎస్ఎస్డి ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. వెబ్ సర్వర్గా యూజ్ అవుతుంది. మనం టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కదా, టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి అవి మీ టీమ్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ కేసులో డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి కానీ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీ యూజర్స్ ఫిక్స్డ్ ఉంటారు, ఎక్కువ యూసేజ్ అనేది ఉండదు వెల్ కంపేర్ టు ప్రొడక్షన్ అనేది. ఈ డిస్క్కి అంటే ఎక్కువ డేటా మనం దీంట్లో ఎక్కువ ఫైల్స్ దీంట్లో స్టోరేజ్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో ఆ కేసులో మనం స్టాండర్డ్ ఎస్ఎస్డి ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మీ డిస్క్కి. ఓకే, అండ్ స్టాండర్డ్ హెచ్డిడి ఇదేంటి, నాన్ క్రిటికల్ సినారియోస్. ఇందులో ఉన్న డేటా క్రాష్ అయిపోయినా యాక్సెసిబుల్ కాకపోయినా పర్వాలేదు, ఓకే అన్న కేసులో ఆ సినారియోలో మనం స్టాండర్డ్ హెచ్డిడి ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇట్స్ అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ virtual machine you are providing the disk, if it is a production, if it is a general usage, or if it is a non-critical. These are all the different options here. Okay. Yeah. Okay, ఇంకెవరికైనా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ రోజు చెప్పిన డిస్క్లో కానీ ఈ ఆప్షన్స్లో, కనెక్షన్లో కానీ
కనెక్షన్లో ఏం లేదు, జస్ట్ ఆర్డిపి. మనం చూసాం కదా ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఆర్డిపి అయితే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఆర్డిపి యూస్ చేస్తాం. why it is disconnected? Because it is, what is status here? It is in stop status, that is why it is showing like this. Okay, so connection లో ఏంటి, ఆర్డిపి ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? ఇఫ్ యువర్ వర్చువల్ మెషిన్ ఈజ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, then we will use RDP. If your virtual machine is using Linux machine, you will use SSH to connect your operating system, your virtual machine. Okay, so virtual machine Linux system అయితే SSH యూస్ చేస్తాం, విండోస్ అయితే RDP యూస్ చేస్తాం. 2 ways to connect it. ఓకే, సో ఈ కనెక్షన్ వర్క్ అవ్వాలంటే మీకు ఏముండాలి, ఆర్టీపీ ఈ 3389 పోర్ట్ అనేది అనేబుల్లో ఉండాలి. ఒకవేళ ఈ పోర్ట్ అనేబుల్లో లేకపోతే ఎక్కడ అనేబుల్ చేస్తాం, ఈ నెట్వర్కింగ్ సెక్షన్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్బౌండ్ పోర్ట్ రూల్స్లో ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం ఆర్టీపీ పోర్ట్ అనేబుల్ చేయమని. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ హౌ టు కనెక్టింగ్ హియర్. So we will see other options tomorrow. Okay, any other questions so far? So ఈ PowerShell concept అనేది important. So because we are doing the automations of resources creation via PowerShell scripting. Okay, so we'll see in the next session. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? So tomorrow we have this session. Okay, so we'll see small concepts ఉన్నాయి, చిన్న కాన్సెప్ట్స్, తర్వాత అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇంటూ ఏ వర్చువల్ మెషిన్. విల్ సీ దట్ టుమారో. ఓకే, సో ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? ఓకే, విల్ సీ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఈరోజు ఎలా కనెక్ట్ అయ్యామో టుమారో కూడా, రేపు కూడా ఇలాగే కనెక్ట్ అవుదాము. ఫస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ నిన్న ప్రొవైడ్ చేసింది, మీరు ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారో ఫస్ట్ అలాగే కనెక్ట్ అవ్వండి. ఇంకొక ఏమంటారు, ఇంకొక మీటింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో వన్స్ ఇది డిస్కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా దానికి కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, ఓకే ఫైన్, థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, విల్ మీట్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.